Talanta Mtaani. Good afternoon. Good afternoon. Niaje? Sasini? Nilisikia ati age group watu sema Sasini. Maurice si wachitu, mzee ni mzee. Huyu nilianza kumwona kitambo when I was in my 20s alikuwa tu hivyo. So si wachitu. But me unataki mfunzo. I'm glad to be here. Vile mmesikia naitwa Sharon Wata. So I want us to have a conversation. Juu mimi si mwalimu, mimi ni wakili, so I may be a bad teacher. You have heard lawyers talk a lot, sindio? So let's interact so that it's not a lecture I'm giving you. We are just talking and discussing. So, mmeshaisikia copyright? Yes. Copyright kwa Kiswahili inaitwa hakimiliki. Haki yako ya kumiliki kitu. Sawa? So inaitwa hakimiliki. In English we call it copyright. Aya, mmeshasikia kitu inaitwa intellectual property. Can anyone tell me unafikiria hiyo ni nini? Intellectual property. Acha uboya ni show. Naona vile unaniangalia ni kama unasikiza. What is intellectual property? Yeah, intellectual property is rights that an artist owns to their own content. You know, that you can be able to like sue anyone that copies your content, or it's originally yours. Okay. Yeah. That's a good answer. Yeah, we are getting there. Anybody else? Huyo boy ameandikiwa kitu hapa Catholic. Oh, ni wawili. Huyu ako na red huyo. Mimi nimelewa tu. I think waangalia yake. Hawa ni wale wa kucopy exam. Ati sawa? Bora tupite exam sio? Bora ni kitu yangu. How can I hold my own thing like ni yangu? Mtumie tu. Aya, tuanzie kwa jina yake intellectual property. Property ni nini? Mali. Exactly, mali, sio? Something that you own. Alafu tunaenda intellectual. Kwa hivyo intellectual property is property that comes out of creations of your mind. Simple hivyo. Sivyo tutakumbuka. Anything you create with your mind. Nimekuja hapa na kagari, naweza jifanya ni yangu, labda ni ya Maurice nimeomba, labda ni ya Beste, but for now nyinyi mnajua ni yangu, sio? That's property. But now when you create something from your mind, that's what we will call intellectual property. So intellectual property is property that comes out of something that you create from your mind. Na nataka tuanze kufikiria intellectual property kama gari, kama nyumba, because until wasanii tuanze kufikiria hivyo, then you don't take it seriously, si ndio? Ukikuwa na gari yako alafu uende upark tao, uacheki, uweke madirisha chini, utaipata? No. But that's the same thing we do with our intellectual property. Unazieka online, unazieka wapi, alafu mtu akiiba unasema mtu ameiba, but ulizieka carelessly. Because you don't think about it kama hii ni gari, hii ni nyumba, hii ni nini, si ndio? Ni shamba. But kama ni shamba uta fence, isn't it? So intellectual property is property that comes out of creations of our mind. Intellectual property ni kubwa hivi. Alafu kuna kitu inaitwa industrial property on this side. Hii mkono tuseme kuna copyright. Hizi zote ni intellectual property. So nawaleta tu mosmos mpaka tufike pale kwa copyright, ndio? Industrial property ni vitu kama patents. Patents is what the law gives you to protect your innovations. Niliambiwa kuna msee hapa na innovate vitu is innovative ni nani? What do you create? I have created a switch. Wow. A switch that is using it has a camera. You can fly, and also you can use that the same to switch off the electricity. Wow. The other one is a dustbin. When you go close to the dustbin, it opens. Yeah. You dump water. When you just move close to it, the dustbin opens. It opens. Okay. So after you dump, then you go it close. Wow. The other one is a auto switch that you whistle. Yes. You whistle stima inawaka. You whistle. Hivi. Yeah. Yeah. Wow. And some seven. Penny ujamaa makofi. That's nice. That's nice. That is innovation. Uko na patent? Hauna patent.
So that means history ameniambia tu sahi naweza enda nichukue hizo vitu ni create. Okay, nikimdanganya vizuri anipe formula ya kutengeneza hizo vitu, anybody can take it and patent it and benefit from it. So you need to go and patent. The people who patent in Kenya wanaitwa Kenya Industrial Property Institute, KIPI. So patents you're given for your innovation. An innovation, it is a process or a product that is mechanical in nature. It's a mechanical process. So hata ukienda ku apply patent utaulizwa tupatie hiyo process. Tell us the process how you get here. Unawapatia, wanakupea patent. Patent is only given for 20 years. After 20 years ina expire, other people are allowed to use it. So they give you 20 years, and in those 20 years wanasema umemake do yote yenye unaweza make from that patent in those 20 years. Sawa? You after 20 years huyu dem atachukua, huyu boy achukue, and they can do what they want with it. With patents also inaweza kuwa process that you or a product that you are improving from an existing one. Example, kulikuanga na manual cars, si ndio? Kuna mtu alikama up na hiyo idea, kukakuwa na manual cars, then somebody came up with a automatic. So the automatic is an improvement of an existing. Sasa ule alitengeneza manual ata get patent, ule alitengeneza automatic pia ana get patent. Sawa? But it has to be new. Haijaifanywa anywhere. So sahi ukienda ku apply patent na wa check kwa database wapate kuna mtu mahali amefanya hiyo, hawatakupea. Sawa? So you need to do you need to go and apply for your patent. Hata kama ni domobu unalipa pole pole. It's a process, iko na stages. So unalipa pole pole until you get it. Sawa? Kuna trademark. Trademark ni ile a symbol, a sign, it could be a word that will distinguish your enterprise from mine. Yeah? Tuseme your business from mine. Aya, kulikuwa na simu umesikia mimi natoka wapi? Kulikuwa na matatu zingine za kwenda huko zinaitwa Moro Line. Wasa wengine wanaziita Moro Line, Molo Line. Unajua tu Molo Line itakupeleka Western Eldoret wapi, si ndio? Mzee akakuja akatengeneza Molo Line. So ukienda tao uko speed unaenda ushago, utasimama kuangalia hii ni Molo Line, hii ni Molo Line. Hapana, si ndio? So it confuses you. So ule alikuwa na trademark wa Molo Line akasuhu msee mwingine. Huyu mwingine akakatazwa lazima atafute jina yake, because if I take something that's almost like yours, I am confusing your customers. Customer wako kama wanajua Molo Line inaendeshwa vizuri, ukiingia kwa hii Molo Line unapata inaendeshwa vibaya, ameshakuharibia jina, si ndio? That's what trademarks do. They just distinguish your business from mine. And they tell the consumer kwamba I'm expecting a certain quality kutoka kwa hii kitu. Si ndio? Coca-Cola, we all know Coca-Cola. Watu wamejaribu kutengeneza their own versions of Coca-Cola but it never works. Ni ile tu trademark tunaijua, si ndio? It is protected. Trademark sasa unapewa 10 years, lazima urenew. You keep renewing forever. Unaweza renew mara moja. Book is like kidogo, msee mwingine anaweza kuja aichukue. But you have to keep renewing it, yeah? Copyright protects your creations, yeah? That are artistic. Artistic means art, yeah? Realm ya art. Musical. Literary. Okay, msiogope mkisikia hizi majina. Literary basically tunasema tu kitu imeandikwa kama book. Sawa? Umekaa chini umeandika book. Umeandika poem yako. Bora ni words naweza soma ziko kwa kitabu, hata umeandika hivi, these are literary work. For example, we can say this is a literary work, belonging to this guy. Unaona? Anaweza take my notes zake hapa kwa hii session, aende achapishe ka kitu, tunasema hiyo ni kazi yake, si ndio? Musical works, kuna ile unaandika song, si unaweka hizo lyrics na unaimba. Si ndio? Tukisikia sauti tunasikia ni wewe. Those are musical works. Artistic works, kuna hizo paintings, drawings, alafu kuna photographs, kuna hizi maps, they are protected by copyright. Kuna architectural designs, msee akikuchorea kahao kazuri kama haka, hiyo design they are protected by copyright. Kuna kitu inaitwa broadcast, siku hizi kuna computer programs na software. Aya, niliwaambia nimetoka wapi?
Penye nafanya job bana. Ukisikia hivyo au ni Waluya? Si uongo? Tuongee baadaye. Kenya Copyright Board. Mnajua Kenya Copyright Board? Kenya Copyright Board ni shirika la government, yeah? Inaitwa State Corporation, created by the Copyright Act. Na tumepewa kazi na hiyo Copyright Act. Yeah? Unaona vile wewe ulizaliwa ukakreatiwa na parent yako, akasema huyu mzee tumuite unaitwa Felix. Madhako akasema huyu ni Felix. Maybe Mbuyo akasema no, huyu ni Shimalabandu. Madhako akasema huyu ni Felix. Wakakubaliana ikakuwa Felix, ndio? You are given that identity. Even us, we are to be given a creation and an identity from the Copyright Act. Kwa hivyo, we are there, we exist, and our mandate, one of it ni kuelimisha wase. That is why on a Saturday umenipata hapa na elimisha wase. That's one of the mandate. We do trainings, public education. We have to tell you about copyright, your rights. Aya. Si ndio tunashughulikia Copyright Act. Kama saa hii tukiget feedback unaona kuna kagap mahali, unarudi, mnaitengeneza, lazima ikue amended, si ndio? Nyinyi ni member? Nyinyi sasa ni member? Wewe ni member? Like this is my entry into this whole world. Nice. So it's good that you get the information. It is good to join the CMOs because they ideally belong to the rights holders. Ukikuwa member, you can participate in voting for people who are on the board. You can participate in having a say on what happens, but also at least wakifanya distribution, unaweza pata kitu, si ndio? Utapata? Utapata. Shida inakuanga unataka kitu mingi ama kidogo, hiyo ndio shida. But utapata. Utapata. Si ndio? Unaweza. Kitu kingine wasanii nimeona, most of wasanii, we think we are famous and we think our works are famous. But what pays you is the use of your work they play. Unaona? So nikienda kama saa hii kwa radio nikwambia wimbo gani wewe umeimba unipe. Niende kuangalia kwa radio fulani. Hakuna mtu amewahi kuicheza. Sasa itakulipaje? Haya. Na nikuulize. Kwa kinyozi ama kwa matatu, mtajua muziki yangu inachezwa mara ngapi? Hatuwezi jua hiyo. Hiyo hawawezi jua. Wana distributing equal. Juu hiyo hawawezi jua. Sasa mbona tu distribute yangu hiyo equal ni watu upata. Wewe ni member? Mimi ni member, please. Unapokuwa unapata? Because you are a performer. Yeah. Are you an author? Yes. Do you write music? Yeah, I also write my music. You should also be a member of MCSK. Yeah. So unaona ukikuwa member of MCSK, ukuwe a priest. Kama wewe ni producer, unajua Kenya wengi we are many things in one. Unapata msee pia anajiself produce. Kama wewe ni producer pia ukuwe wa camp. Huyu akikupea hata huyu atakupea hata huyu atakupea. Ukikosa hapo utapata hapo. Shida ni mbona tupati? Upati. Yeah. So on our mandate ingine ambayo ni muhimu sana is enforcement. Right now, if someone steals your car, what will you do? Felix, if someone steals your car, what is the first thing you will do? You report to the police, isn't it? Yeah. So that is one of the mandates we have of enforcement. When you feel somebody has infringed on your work, you can come and complain to us. Tuko na askari at the Kenya Copyright Board. We have an enforcement department. They are policemen who are seconded to the board. You come, you report, they do the investigations, and we take the matter to court. You can charge someone. Our Copyright Act inakupea options. Someone can be charged criminally, a criminal charge. The only difference, akitozwa fine inaenda kwa serikali, haupati kitu, sawa? But you can also sue them in a civil suit. In a civil suit unauliza judge either to issue an injunction, amwambie awache kuinfringe, ama delivery hapa namwambia alete profits ambazo ametengeneza from your work, ama na kuaward damages, useme because of this infringement I have lost 1 million in this month, anaambiwa lipa hii 1 million. Unaona?
The only challenge is that in Kenya, sometimes litigation is expensive, so a lot of people don't really want to go that route. But if you charge someone criminally, which we are able to do, you will not be awarded anything. Akitozwa faini ama apelekwe jela, that's it. So maybe just to punish them. But another thing I've found, sisi wengine wasanii, we are also infringers. We take other people's work, alafu unaenda hapo online unasema, I don't have credits to this song. Unafikiria hiyo ni enough? Ama unasema, this is a cover song. Cover song, you need permissions. Okay? The only thing the law allows you to do is parody, hizi vitu za comedy, vitu zile recommend ufanya na masong. Hizo parodies, they are allowed by the law. Criticism, for news reporting, you can use someone's work without permission. But cover songs, you will need permission from the person. And sometimes sisi wasanii, we just don't know that mtu anaweza kukupea permission. Ama unaenda unachukua wimbo unai-translate into another language without permission. That is wrong. So even kama wasanii, if you want to use my song, ask for the permissions. If you want to translate it, ask for the permission, so that we also avoid being infringers. Maurice will tell you, I've been a copyright prosecutor. So sitaki kutrain wase hapa alafu kesho tukutane kotini kama wewe ni infringer umeshikwa, sawa? At least get the information. I'll give you an example. There was a song, but me I don't know. Sijuangi songs sio za kanisa. So hapo mtanisamea. But utaita crusade baadaye tukimaliza, sawa? The song nara narekele mo. Have you heard it in Swahili? Have you heard it in Kikuyu? I don't know if the person got permission. You need to get permissions. Because hiyo song ilitoka kidogo unaziona. Talanta Mtaani.